every year. Dr. Sarvepalli Radhakrishnan was born on 5th September 1888. He was a philosopher and politician who served as the second President of India from 1962 to 1967 and first Vice President of India from 1952 to 1962. Radhakrishnan was awarded several high awards during his life. He conferred on Bharat Ratna, the highest civilian award, in 1954. Radhakrishnan strongly believed that teachers should be the best minds in the country. Let me share one of the experience of Dr. Sarvepalli Radhakrishnan. Once, student asked him to celebrate the birthday, but he replied, instead of celebrating my birthday, it would be my proud privilege if 5th September is observed as Teachers' Day. That is a great privilege not only to Dr. Sarvepalli Radhakrishnan but also to all the teachers community. Mastering his subject and his clarity in thought and expression made him much sought after teacher. Now, it's time for prayer. I would request Venkateswara ma'am and team to render the prayer. त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव. Gentlemen, thoughts are vital. Quality of our thinking determines quality of our life. Right thoughts from right minds. So, let us have an enlightening session on. Now, we are going to have a thought-provoking session, panel discussion on. Is pen and paper test the best practical way of assessment? The assessment of knowledge is very essential in the field of education, and there are various theories on assessment and student abilities. Now, let us observe the panel members' findings on different patterns of assessment. Now, I request all of you lend our ears to the panel members. So, let's welcome them. Now, I would like to call upon the stage Sri MVVS Murthy Garu, Senior Principal of Sri Prakash Educational Institutions. Sir, could you please open this? UPG Center, Kakinada. He did his Masters of Philosophy at Amala University. He started his career as lecturer in English in the year 1987. He has a long career as an English lecturer as well as NSS program officer. Thank you very much, sir, for accepting your invitation as a judge for this prestigious day. We have one more judge for the panel discussion. He is well known for our Prakashites. Sri K.V. Masoon, sir, has a long teaching career in Sri Prakash Education. Namaste everyone. As you are all aware of the topic for the panel discussion today, is pen and paper test the best practical way of assessment? There are many modes of assessment. However, pen and paper test continues to be the most dominant way of assessment at almost all the levels, right from primary level to post-graduation level. This is the only assessment which is actually determining the fate of students or deciding the goal of education. In this scenario, the new education policy talks about many revolutionary developments that are to be brought into this education system and also into the assessment system. Most of us are aware assessment can happen. There are three kinds of assessments that can happen: assessment of learning, assessment for learning, and assessment as learning.
So how do we want to use this assessment? Is it, should it continue as assessment of learning, or should we transform it to assessment for learning and assessment as learning? So in this context, I would like each of the panel members to express their views. First place, I would like to ask Krishnaveni ma'am to express her opinion on this assessment. Namaste. This is D. Krishnaveni, teacher of Social Science, CBSE, Paikapeta. First of all, I wish you very happy Teachers' Day. Namaste to respected dignitaries who adorn the venue and dais, and my dear colleague friends. Today's topic is that is pen and paper test the best assessment tool? First of all, let us know what is test. Why test is being conducted? Test is useful to diagnose a student's ability in his organizing skills and thought process. Test is also useful for the measurement of result or effects of instructional objectives. Actually, I was asked by many students in my class, particularly recent time, who introduced a test. This is the most probably question I received from my students. I would like to share this. He is none other than Henry Fiscal, a German American. He is a philanthropist and businessman. Actually, before him for the first time, test was conducted by our neighboring country, China, in the year 605. It is by short-run dynasty, Sui dynasty, for the recruitment of its bureaucracy. And we know many discoveries and inventions which are making our life flexible and comfortable. We take it granted. But there were no pen and paper tests before 19th century. It was, already I shared with you, Henry Fiscal who introduced. Since then we have been using tests. Now coming to the crux, that is pen and paper test. What is pen and paper test? Pen and paper test is a general group assessment where a candidate reads questions and responses in writing. So, here writing is given importance, not other activities. And also basic idea of this assessment is that we can measure the degree to which a candidate masters his learning objectives for instructional objectives. Apart from that, test also useful for the teachers even. It has two-sided. Test helps the teacher to know how effective is teaching or her teaching. There are many kinds of tests, not only the pen and paper test. There are educational tests, mastery tests, physical tests, individual tests, group tests, formal, informal tests, standardized tests, even survey tests. So various tests can be used by the evaluator to assess a child, not only pen and paper test. There are some other advantages of pen and paper test. It is easiest method. Masses of students can be assessed easily within a short period of time, and less expenditure, and time affordability is also one factor. Okay. So, thank you. We'll come back to you. Vidya ma'am, we would like to know what are the objectives of this assessment. I mean, when we come to this discussion of whether pen and paper test is the best tool or not, let us try to understand what are the objectives of assessment, and then perhaps we can dwell upon whether we are able to meet those objectives through pen and paper test. So according to you, what are the objectives? Good evening, one and all. Myself, Deepthi from Spaces Degree College, Physics Department. I wish you all a happy Teachers' Day.
Coming to your question, sir. First of all, why do we assess? What is the need of assessment? Assessment is one of the skills that should be taken out from the student from the childhood. The assessment, why do we need assessment? To test the knowledge. Isn't every student reading to acquire knowledge? No. At a certain point of time in the whole career of his studies and education, students come to a confirmation that, okay, so if you acquire marks, that's enough. They are not at all concentrated on acquiring knowledge. The main objectives of general assessments like written, online, whatever may be the mode of assessments. Assessment's objective is to tell the student to acquire some knowledge regarding the topic, including all creative, technical, communicative, language skills in and around the subject. While coming to this writing assessment, the main objective is the primary steps we all take into consideration while we do our B.Eds. LSRW, you are well equipped with this. Learning, speaking, writing and reading. These are mainly concentrated within a student when we come to assessment. So, from the childhood, the student is given an important thinking ability that certainly if we read this chapter, this question, okay, it's well and good, we'll get a pass from the examination and we'll be recruited to the next stage. The main objective of the assessment is to inculcate creative thinking, modern ability to read, learn and to adhere the knowledge regarding not only single subject, each and every subject. For maths, he need to have a deductive thinking skills. For science, he need to have an experimental knowledge. For social, he need to have the history and civic pattern. So, up to 10th class, whatever education we are adhering to the student is an all-round development to the student. But only certain part of the knowledge is being texted to assessments. So, we may continue to assess the student in various types of quizzes, matchings, true or false, and oral quizzes, sensory methods, many methods are there. But the objective of assessment is only fulfilled when the student acquires 100% knowledge on the subject, including communication and English literature. The student's view should be expressed through communication, through writing. So for writing, he needs to have communicative skills. So in this way, we are not only giving him knowledge regarding the subject, we are giving him communication skills to express his thoughts through a pen and paper, that's all. So the objective should not be scoring but learning. Yes, sir. So certainly. Will pen and paper test meet this objective of testing the learning is the question. Kathy ma'am, can you comment on that? Namaste everyone, myself Kathy Priya. I am working as a botany lecturer from Prakash Junior College. So coming to your question, sir, the thing is assessment. Mainly, the teacher imparts the knowledge to the student. That happens within the four walls of the classroom. Whatever the teacher is imparting as a part of knowledge, the child has to imbibe the subject what teacher is giving. Then, the part of assessment involves the testing of the student over the knowledge what he is having on the particular subject. The thing of the assessment generally involves to bring out the skills of the student. There are different methods to test the knowledge what the student is having on particular subject. As Deepti ma'am said, we can also try to think beyond the four walls what actually teacher is actually habituated for them. We the teachers generally use the blackboard as a main material for teaching. The student may feel bored to get the knowledge what the teacher is giving, or the way in which the teacher is teaching, it might be a little boring or it might be casual for the
student to get. It cannot reach to every student. The assessment what we are conducting, we expect the same sort of result from every student. That cannot happen. So for this assessment process, we can also involve different sort of procedures, which may include testing them online, conducting jam sessions, giving some sort of seminars, conducting webinars out of the campus. I mean during holiday times or extra classes we can conduct to give extra knowledge, extra information about the concept. When extra information is given, the student ultimately tries to get the basic knowledge by themselves. Then we can understand that they themselves will be prepared for the assessment, and ultimately the overall knowledge and improvement of the student can be increased. Okay. So you are advocating different forms of assessment like seminars and presentations. Yes. To enhance their skills. And you mean to say if they are given higher tasks, they would also try to extend their knowledge in the process. They will be thorough with their Yes. Okay. Ma'am, Pramila ma'am, there are different aspects of assessment like formative, summative, diagnostic and all that. Which type of assessments would suit like formative assessments, and what is good for summative assessment and what is good for diagnostic test? Can you throw light on these aspects of assessment? Yes, sir. Namaste to one and all who present here and all to my colleagues. And sir, coming to your question that, yes sir, we have different types of assessments, formative assessment and summative assessment. And we can diagnose the children also through these assessments, in which areas are they misunderstanding the concept, and in which areas are they want to learn more. So we can come to know through these assessments. And mainly this pen and paper assessment is to know whether the child is reaching the certain outcome or not. The teacher will come to know through these assessments whether the child is reaching the certain outcome or not. And it is not just for ability and stability, it's just for to know the outcome is reaching or not. And through this, a teacher can help the student. Oh, my child is low in this certain area, so I should help him and I should help her. So a teacher will come to know through these assessments. And sir, I believe that many of are just thinking that this pen and paper assessment is just only for assessing or for seeing the ability of the child. It's not just like that. It's just like that to see these assessments will improve some abilities in the child. What are the abilities? It helps the children to know time management. Yes. See ma, we will give a certain time to all the group of students to write or to present the paper within the time limit. So, how will they come to know? So, they will come to know time management through this pen and paper assessment. They will allow some certain time for all the Romans for the particular question, for this particular Roman. They will allow some time. So, through this, they will come to know time management, firstly. And second thing, if we observe the students while they are writing the exam, many students, they will not say properly and they will not focus and they will not ready to read the paper interestingly. They feel bored. They feel that this exam is just to test my ability. No, it's just for the student to see whether he is following the time properly, and also whether he is stable. He is able to read and understand the paper. These all comes under these summative and formative assessments. So, beyond the remaining assessments like project-based assessment and remaining assessments, these assessments is also must and should for every student, because these assessments are giving some abilities to learn for the students. I think
my question still remains unanswered, like what are the types of tests that are suitable for diagnostic, formative and summative? Perhaps other panel members can reflect on that. Before that, Bharti ma'am, you yourself have completed your technical education, graduation in technical education, and now you are into teaching. What we see is, whether you talk about 10th class or intermediate or at graduation level, they are conducting this pen and paper test and finally giving these marks. At the end of that, no one is giving them any seat in any college based on these marks. And to get a seat or a job, they conduct one more test. This is an objective test or an entrance test. Even to get into engineering, they conduct this test. And once they join engineering, they have different modes of testing. Yes, sir. So how do we move from this memory-based assessment to skill-based assessment? Sure, I'll definitely answer this. Namaste everyone, I am Bharati, working as maths teacher from Tuni CBSE. So the topic is what all we discussed, the pen and paper test is the best practical way of assessing students, right? Assessment is what we all teachers do, taking it as a responsibility to enhance students' learning, right? And as they said, it is a tool which determines what student knows, what he or she needs to know, or it is used for improving their performance also in some cases. Then coming to, in my opinion, I feel that which way is best in the sense, it is always based on what is being assessed. What are we assessing is first important. If we are assessing a student writing skills or ability to express their learning in this way, then these written assessments are perfect for them. But there will be some students in our classes, right, who are very good in practicals but stuck in the written exams. Then what about them? Then definitely this written assessments, I don't think so. It is best for all the students. And this test, pen and paper test, can be applicable for some sort of areas like maths, literature, science, all these at basic levels we can go on with this. But there are some other areas like art and craft, cinema, IT, what we spoke about engineering and all. The judgment or assessment of a student cannot be completely done only with pen and paper test. There should be a practical test also. And we should observe the students when they are performing it practically and we can judge them. Like if we, based on this pen and paper test, if we decide his student's assessment or his performance, it will be like Sachin writing an essay on how to play cricket rather than showing it practically. If he writes as an essay, definitely it will be spoiled, right? It should show us practically. So there are areas other than this pen and paper test, we need to go on beyond this assessment, especially in 21st century, our assessment should be more than a pen and paper. Like it should include, as the panel member said, seminars, discussions and debates. For schools, it can be storytelling. You can ask me what can we assess through this. Through storytelling, we can assess the language of the student. Through discussion and debates, we can assess the student is able or capable of communicating the ideas and also vocabulary, and also are they understanding others' point of view in a quick way or not. Even through project works, which we have in engineering and almost now we are having in schools also. Through this we can assess the students' analytical skills, problem solving skills, like are they collecting the required data, are they filtering the right information, and are they observe what are their observations in their project work. All these comes under assessment. Then coming to the students' overall development, that is what we call in any grade or at any sector. All-round development if we want, then we cannot assess a student's performance only based on this test. We need to assess their behavior also, I think so. Then we don't need any special test for assessing their behavior. A daily observation, like is he or she participating in almost various activities of the schools? Are they respectful and obedient to the superiors or others? Are they taking initiative? Are they having helping nature towards others? And are there any leadership qualities? If we observe the earlier student, I think we can assess it this way also, right?
Ultimately, we assess students to show the parents or the teachers what he or she learned and what is he good at. Then I would suggest our assessment process or this thing should be assessed by us again, including all these activities along with his or her grades. Nitya ma'am, Sir, before that I would like to say a point. We have been talking about different types of assessments, sir. You told that there is another assessment test for each and every entrance like MSET, NEET, CSIR, NET, etc. Even when we do majors and PhD also we have an assessment test. Basically, assessment test is to construct a bridge between students' analytical skills and deductive thinking to what he need to acquire. By the assessment, we are not showing him, we are not assessing him, we are assessing his level of knowledge. How to impart the remaining knowledge or remaining skills to him completely and make him an all-rounder. Ultimately, a teacher's decision or a teacher's goal at the end of the day would be not to assess the student. It is to tell the student that you are okay with all the guidance, and this is not an assessment for you. This is the assessment for the knowledge you need to acquire or you have already acquired. What you have learned, what you need to learn. When we are discussing about this point, sir, when you asked about regarding the different types of assessment, I would like to tell you that there is an article 14-1 in NEP policy, sir. Joint Committee of Standard Evaluation under Education. Each and every test should undergo a written assessment. There is a law that is passed under article 14-1. For a child who is studying LKG or UKG, we are giving him a slate and pencil or a book and pen to practice A. Rather than showing him digitally A for apple, we are letting him to practice it. So basically, I go with that written assessment or written practice makes a man perfect. We already have that. Practice is always makes man perfect, and pen is always mightier than a sword. here we are talking about what is going on. As it is easy, should we continue with this? When we are going with this pen and paper assessment and giving them a certificate that you are at 90% with the required knowledge, see, I'm a BTech graduate and then I have 90% and the industry doesn't take me in. So what is your assessment doing to me? You have assessed my knowledge, you have given me 90% and the industry says you are not required here. So what is this assessment for? Are we not talking at, two different things? Krishnaveni ma'am, what would you like to say? Yes, sir. What you said is absolutely correct. I have an example. Every one of us knows Smriti Irani. She is present cabinet minister, leading with the portfolio Child and Women Development. Does she have any educational qualification? She is no background of education. She was an actress. Now she is cabinet minister from NDA government. And we all know Sachin Tendulkar, Kapil Dev, who dropped out from this school. And Dhirubhai Ambani, founder of Reliance company, and Gautam Adani, and Mary Kom, ace boxer, and we all know very well Aishwarya Rai, who dropped from her college studies. But they are world-renowned personalities and successful people today because they exhibited their skills not by pen and paper test. And if we take the best examples from our schools, Thomas Alva Edison, Steve Jobs, and Bill Gates, and Einstein, the worst intelligent person has ever seen. These are many examples who are very popular and successful without certificates. That is, we understand that pen and paper test
will not only bring success, and it is may not be the best assessment tool, in my opinion. You would like to add something? Yes. As you said, you got or you scored 90% in BTech or graduate. In case, maybe your communication skills, because this 90% is based on the written test and the practicals you have scored on the certificate. But for an interview or for a job, we need more than this. Not just writing skills, academic skills or practical skills. Being a human, we should have patience for some jobs. We should have good communication skills for some jobs. So what job you have entered and how they interviewed means all these also taken into consideration to become an employee to some industry. So pen and paper test is also important, but based on this only we are not giving or we are not recruiting students or anything, I feel. Yeah, so fundamentally our assessment is not telling the person, telling anything about the person. It only talks about how many marks you scored. We are not going to read anything from it. So even when we look at Bloom's taxonomy, initially the evolution used to be at the top of the pyramid, and now it is synthesis, that's creativity, which is on top of the pyramid, which has been the modified one. So how do we see the other modes of testing, and how practical is it to implement other modes of testing? India being such a hugely populated country, can other modes of assessment take place under these conditions where you have 40 students in a class, or at higher education level maybe 60 or even more students in a class? Are other methods of assessment practically possible? Or is pen and paper the only solution? I would like Pramila ma'am, Kathy ma'am. Yes, sir. I believe that pen and paper assessment is not only an assessment. We have many assessments like project-based assessment and some other assessments we have, sir. Actually, sir, in a class, some children, they can come up with answer during the course of lesson. But during exam, they cannot. They cannot put their answer on the paper. And some children, they cannot see any answers during the course of lesson, but they can write well on the paper. So there are the abilities of the children are very uncommon. All are not equal. So we cannot say thinking about only one child who can able to say answer during the course of lesson, or thinking about only one child who is able to cannot say answer during the course of lesson. So thinking about all these children, we can assess them. It's not only for pen and paper assessment and project-based assessment. All the children are not ready to go for all these assessments, sir. Some children can go through this pen and paper assessment, and some children can go through project-based assessment, and some children can go through summative and formative assessments, data-given assessments. So we cannot say that these assessment is only must and should for the child. All the assessments inculcating should be needed to the children. As a moderator, I am supposed to be moderate. I should not be inclined towards one mode of testing anyway. I think when I reflect on my own talk today, I feel that I have been against this pen and paper, and as if I am rooting for scrapping of this test. No, I don't mean that actually. Pen and paper test is here to stay. But can we stick with only this mode of testing is the question. And how can we practically take it to classrooms in Indian scenario is the other point which we would like to discuss. One thing is clear, this alone is not sufficient. There are different forms of, different kinds of learners. And if you talk about Harvard Gardner's theory of multiple intelligences, there are 9 kinds of intelligences and you are testing only one kind. And even if you look at other educational theories, one thing is for sure, learning styles are different, but assessment style is one. So how do we assess all kinds of students with one kind of test is the question. And if you go to all top institutions, you talk about
IITs or all world's top universities, all of them are conducting multiple forms of assessment. All world's top universities, including IITs in India, ISC in India, all of them have different modes of assessment. And finally they get the result based on that. And it is a continuous comprehensive evaluation. Whereas when we take any 10th class examination or plus 2 examination or even graduate examinations, now they have mid and SEM exams, it is like at the end of a certain period, they have a pen and paper test. And whatever they do in that pen and paper test is going to decide the nature of their certificate. Is this assessment becoming stress-based assessment or skill-based assessment? Kathy, ma'am, I would like to comment. So your question is regarding continuous comprehensive evaluation, CCE based. Yeah, is that essential now, or should we continue with this stress-based? Should we stress-based assessment? Actually, sir, we cannot say, being a teacher, we cannot say this is a stressful way of teaching or this is a stressful way of learning to the student. It's Okay, being a student, what would you say? Being a student, we need to sort out the easiest way to learn and to understand the concept easily. For this, as a student, if you are asking me this question, I can say that I will try to sort out the best way, either from the teacher or from the extra information I can get on the concerned topic to get it easy. That is one of the best method one can choose to make it stress-free education process. That is the best option, I feel like. And being a teacher, what all the methods we can follow to make them the education as stress-free is we need to have a complete command on the class of students first. There will be 3 levels of students. One is slow learner, one is moderate, and the other one is topper student. The topper students, we need to provide the information extra related to them. And the lower grade of students, we need to come up a certain measures to bring the best in them and try to encourage them towards the extra information. We need to indulge them in extra activities so that they can spend some extra time and will get a sort of interest in that concerned topic. Some of the students may feel difficult in learning other language like Hindi. For such students, we can assign other type of work like some missing letters. We can conduct some pronunciation based test. Some sort of quiz we can ask them. Some sort of dictation we ask them to come to the board and write on them. These are all a type of single term called assessment, but we are following different methods to bring out the subject in the student. If we are following that, the student, whoever is feeling low with the remaining class of students, they will try to bring out the best in them. They will try to choose, I need to prove myself, I need to get good marks like how my friend is getting. Likewise, we need to have a good attention over the students who are having less skills to understand. Not everyone has a better understanding skills. Whoever is less in such better understanding skills, we need to concentrate on such group of students and try to involve them in more and more activity-based method. When that is done, they will try to bring out the best by themselves. By a teacher, we just need to assist them. But the main thing, what we are expecting, should come from the student itself. I personally suggest whatever the assessment we are conducting, it may feel difficult to the student, but we need to sort out the best and easiest way where teacher should not and even student should not suffer. It has a difficulty in learning that to make it easier. So what I understand from your version is like this test is here to stay. Students should find a way how to deal with this test.
how to make his life easy, right? Find some Without any easy stress. methods. Without any stress. And usually, I mean, that exactly is causing the stress. To find that easy methods, easy method 1, look for important questions. Easy method 2, copy from the others. And see, they are made to deal with something which which they are not able to deal with. And because there is only one mode of assessment. And when you talked about this top learners or moderate learners and slow learners, how are they rated actually? There was some assessment to bring out this branding, and that is again pen and paper test. So this pen and paper test is labeling students into 3-4 categories and asking them to deal with the same thing and find some easy ways to deal with the same thing. Why don't we learn something from world's top universities? What are the methods they are using? So this is an appeal like, why don't we study this? Even CBSE and State Board also have come out with this continuous competence evaluation, and universities are talking about. But fundamentally, as teachers, we are failing to understand the spirit of it. We are bent on maintaining the record and finally sending the student with some marks, and rather than taking it for learning. So assessment has been focusing on off learning, but it is not used for learning. Assessment is also not, I mean, the latest developments, assessment is also taken as tool, as assessment as learning. So the other two aspects should also be focused on. Now we'll take some 2 to 3 questions from the audience. Anyone who has a question to ask to the panel members. We're looking for some questions from the audience. Yeah, Gangadhar sir has a question. Namaste all. How do we plan a student who is poor at academics? He is good at all the ground activities and outside. He always scores less. In written test. Whereas everything is almost like Sachin Tendulkar, Thomas Alva Edison, however you say. But how do we say to the parents when he comes? How do we say to the schools, like government schools or private schools? How do we manage when we cannot make them get good marks in schools? Again, we may be questioned. As far as I am concerned, how do we manage all those things? Thank you. Yes. Yes, sir. According to the question what sir has asked, student who is good in all the other cultural activities may be slow in academics. How to bring out the best in that student? This actually works with the students of primary level. Primary school level students will be spending more time in playing or spending in the ground itself, and he coming to the classroom, he feels it like a jail, or he kept inside a particular atmosphere where he should not be. For such students, learning out of the classroom or teaching out of the classroom could be the best way. For example, the best thing you can do or the best concept we can teach them out of the class is, in English if you are coming, it may come under grammar topics. For science, so many plants will be available in the ground, some sort of insects, some sort of birds, small animals, whatever it is. I would like to mention something. We are talking about tools of assessment and methods of assessment, not methods of teaching. So, when we are taking them out as a part of teaching, we can assess the student. But see, as a teacher, as a science teacher, I can take the student outside. The problem is, does this assessment carry any weightage in the final report card of his? So we are doing it only as a formative thing,
or does it have a final reflection on his ability? The thing is, as a part of teaching, we can make them learn. Whenever they are learning, we can assess the abilities, whether he is able to reach our teaching or whether he is able to understand the concept or not. There we are assessing the student based on the skills. I have... You want to conclude that statement? Yeah. Yeah, give your concluding statement on that. What do you want to I can say that by taking the student to his friendly environment and can try to inculcate the subject to him where we can assess. Why? Because teaching the student... How do we assess them? Same pen and paper test, or is there any other method of assessment? We cannot go with the pen and paper test outside the classroom. We can go with the natural things, what we see around, and try to get the subject from him. You mean oral test will be conducted? Oral test. Interactive method we can do. Okay, thank you. Bharti wants to say something. Sir, I would like to answer two questions. One is this practically the different ways of assessments, and if the student is poor in academics, and how can we assess him? Coming to CBSE, I think not only by written test, we are adding a score of 20 marks based on his project works and the behavior in the class, the way of presenting his notes and various activities, how he is performing. So I think we should make students understand that there are many options so that they can present their learnings, like science exhibition. Maybe he is poor in writing science in the exam, but he can make an activity or he can exhibit what he prepared using his knowledge. I think this assessment is for learning. So what he learned, instead of writing, he presented using an exhibit, science exhibit. Similarly, we can adopt some other ways of assessment, like for communication or for literature, not only writing, communication is also important. Then we can go for debates or discussions. Based on that, we can assess and we can add on score along with this written marks. I feel that there is a percentage of marks we are adding, 80 and 20. Of course, this is not the right one. If we add at least 50% of the written test and 50% how he is exhibiting his learnings or how he is presenting his learnings in various forms, if we make students to understand and if they present in different ways, so that if we assess, that would be a proper way. So even he is not good in academics, he is good in other things, let us add score for it, then obviously he'll understand that he is getting marks. And parallelly he should score here also, that what interest will be developed automatically when we give equal importance to both. Right now, I think we are giving 80% and 20%. If the percentage is increased, definitely every student will show interest. This is my opinion, sir. Thank you. We can take one more question from the audience. Yes, sir. Srinivas, sir. Namaste all. My point of observation about the tests are not only in the modern era. We have tests even in the epics, right? Matsya Darshini, Matsya Vedini, and Sevadanur Bangam. That is also test, their abilities. Now, it's not test is not a modern one, right? And coming to that, somewhere ahead, I learned a child or a student or a scholar, he will be having dharana, parishilana, parisodhana, pradarsana. These are the areas where he can be tested. Is our testing assessment system or testing system is going to the 4th level. Are we giving any certification? Is there a possibility to introduce a pradarsana? Can we give when a child exhibits something, coming to our school policy or our school activities? If a child done anchoring, are we giving any marks? Now, the panel members, I'll put my question clear. Suggest some lines can be added in a progress chart where we can give some grades or marks to the student in all the activities.
so that we can talk based on their performance, not only the pen and paper. That's what discussion is about. Don't stop with pen and paper, we need to extend the testing or assessment process. So I want to listen, what are the ideas from your side that can be included in the progress card? Sir, regarding your question, sir, in the intermediate and degree process recently, practical approach has been rendered. For the last many years, we have been doing, making students to do practicals and submit their records, and we are evaluating them. The process is continuing, but especially nowadays, recently according to the higher education policy, we have been resetting the complete practical approach to the student so that the student can learning by doing method. As you asked, sir, as evolution, the student, when he concentrates on learning through practical approach, he can concentrate in theory also. When he sees the apparatus, he can write them. When he does the practical, he can write the procedure. At last, he could put front the result, what was stated in the aim. So, for higher standards like intermediate and degrees basis, we have been doing the practical approach, sir. When we come to the lower section, recently for the last 10 to 12 years, I have been observing that there are many changes in the syllabuses in state and CBSE courses also. Recently, after COVID, the complete state system has been also changed to activity based. Regarding physics, I can stress because there are many experiments with balloons, water, fire, and etc. like small experiments that we can do at home. So we can observe the child both at home, we can tell him to do some experiments at home in a healthy environment, and also we can tell him to document, write a small project regarding the air presence through balloon at home, and he can present it in the school. So practical approach is the second way approach to support pen and paper assessments, in my view. Thank you. I think this panel cannot solve all the problems of the assessment, but we need this idea. The idea of this is to ignite or a discussion, right? To look back on what are we assessing, how are we assessing, what new methods can we introduce in our assessment. When one method of assessment is not able to meet the needs of the industry or the society or even different types of learning for the learners itself, then why to stick with only one mode just for the sake of convenience? As sir was mentioning about Parisilana, can observation be recorded and evaluated? Sir was talking about Parisodhana. Can some sort of project research can be given to them and assessed, and we give them feedback, so it becomes part of learning. And Pradarsana, again they exhibit something or they present something, it is also assessed, and then students are assessed on various aspects in the same subject. Actually, when sir was talking about it, sir was mentioning about other areas like cultural activities and some of us were also talking about sports and all. So let's not get deviated. Within the subject, if you want to test physics, what are the various methods in which you can test physics so that the assessment of learning happens, for learning happens, and assessment is used as a learning tool. So for each subject, we should start looking at different modes of assessment and see that the learning gets enhanced. So I wish this Teachers' Day panel discussion will start igniting some sort of ideas in this direction and help Sri Prakash in moving ahead and meeting the new standards described by NEP and wanted by the present industry. Thank you all the panel members for your active participation. Thank you audience.
Indeed, it is a thought-provoking and analytical session. Thank you very much for your right observations. Now, it's time for Jyoti Prajwalna. Let us invoke the blessings of Almighty through lighting the lamp. In this context, it's my great privilege to call upon the stage Sri C.H. Vijay Prakash Garu, Joint Secretary, Sri Prakash Educational Institutions, to light the lamp. And I also request all the heads of Sri Prakash institutions to join. Ma'am and gentlemen, could you please? On the occasion of Teachers' Day, we fondly remember great teachers. His words of blessing. I think I'm given this privilege as, all the heads of, almost all the heads of Sri Prakash have become the B.Ed graduates under Amala ma'am's guidance. And me and Bhanmurthy sir are the senior most batch students of B.Ed. Whereas sir was a graduate student, we were B.Ed students. So, Amala ma'am, she's the daughter of Sri Benny Garu and Srimati Lalita. She got her school education from Silanius Erstal Girls High School, Guntur, and intermediate and graduation from Andhra Christian College, Guntur. And after that she had her MA in English from AUMS in PG Center from Kakinada. And then B.Ed and M.Ed from Andhra Ludan College, Guntur, followed by her illustrious career in Sri Prakash. She joined as an English lecturer in Sri Venkateswara College of Education in 1989, and right from 1990 she has been principal in charge, and after that she has been full-time principal of Sri Venkateswara College of Education from that day to till this day. And about 5,000 teachers have come out of Madam's principalship, and they are working as government teachers, and some of them have become MEOs, and all are working in and around Visakhapatnam and East Godavari districts, and some are there from Krishna in many districts of Andhra Pradesh. And we're also lucky to be, many of us are lucky to be her students here. And her commitment towards her work and the way she documents everything and how she prepares her college for any sort of projects. We used to have citizenship camps at that point of time. Following every university norm to the core is her forte. And ma'am, thank you very much for being a mentor for all of us. And today we are celebrating your 30 plus years of service and guidance to generations. And on this occasion, I request the priest to shower the blessings. Om Bhadram Karnebhashrudayama Devaha Bhadram Pasyamakshabhiryajatraha Stararangai Isthushtavagam Sastanovehem Vyasamadeva Yadayoho Swastina Andra Vruddhasravaha Swastina Pusha Vishwavedaha Swastina Starkha Arishtanemehem Swastina Brahaspatir Dadhatu Om Shanti 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 Avaham Devitanvana
कुर्वाणाचेरमात्मनाः वासागंशममगावश्च अन्नपाने च सर्वदा तथा श्रेयभावः ॐ नेता असधं सुकृतस्य लोके ताभिष्टा पाहि पाहि विष्णा पाहि यज्ञं पाहि यज्ञपतिं मां यज्ञनियं नेता असधन् असधन् नेता नेता असधन् असधन् सुकृतस्य सुकृतस्य असधन् असधन् सुकृतस्य सुकृतस्य लोके लोके सुकृतस्य सुकृतस्य लोके लोके ता लोके लोके ता विष्णा विष्णा ता यज्ञपतिं यज्ञपतिं पाहि पाहि यज्ञं यज्ञं पाहि पाहि यज्ञपतिं यज्ञपतिं पाहि पाहि यज्ञं यज्ञं पाहि पाहि यज्ञपतिं यज्ञपतिं मां यज्ञपतिं यज्ञपतिं मां यज्ञपतिं मां यज्ञपतिं यज्ञपतिं मां यज्ञनियं यज्ञनियं मां यज्ञनियं यज्ञनियमिति यज्ञानियं श्रियमेवावरुन्धे क्षेते वाते पुनन्निवेत्याः आभिर्गीर्भिर्यगतो नमो नमाप्यायय हरिभो वर्धमानाः यथास्त्योतृभ्यामहि गोत्रारुजासि भोजिष्ठभाजो अधते स्यामान् ब्रह्मप्राज्यादिनेजो भवान् विष्णुर्वै श्रीमान् भवान् ब्रह्मायुरायुर्भवान् धान्यं धनं वसं बहुपुत्रलाभं शतसंवत्सरं शतं दीर्घामायुः यश्छन्दसा वृषभो विश्वरूपाः छन्दो आभ्याध्यमृताः सम्बभूव समेन्द्रमेतया आश्वासमेतया विहिताः श्रुतं मे गोपाय आवहन्ति वितन्वानां कुर्वाणा क्षीरमात्मनाः वासांशिममराः लोमसां वसुभिः सहस्राः आमायन्त ब्रह्मचारिणः स्वाहा विमायन्त ब्रह्मचारिणः स्वाहा प्रमायन्त ब्रह्मचारिणः स्वाहा सनिश्वाहा श्रेयां वस्य सासानिश्वाहा तन्त्वा भगप्रविशानिश्वाहा सभा भगप्रविशस्वाहा तस्मिन् सहस्रसाघे निभगाहत्वयमृजे स्वाहा यथा प्रवतायन्ते यथा मासा अहर्जम् एवं मां ब्रह्मचारिणाः धातराजन्तु सर्वतः स्वाहा प्रतिवयसास प्रमाभाहि प्रमापथ्यस्व भोद्भुवस्वरितवान् एतास्ति स्वाव्याहृतयाः आहामुहस्मैतां चतुर्थीं माहाजवस्यः प्रवेदयति महयति तद्ब्रह्म स आत्मा अन्यान्यन्या देवताः भोरतिवा अयं लोकः भुवयत्यन्तरिक्षं सुवरित्यसौ लोकः मह इत्यादित्याः आदित्येन वाव सर्वाः लोकामहीयन्ते आवा एताश्चतस्रश्चतस्रो आव्या
हृदयः आयावेद स वेद ब्रह्म सर्वे अस्मै देवा बलिमावहन्ते स य एष अन्तरहृदय आकाशः तस्मिन्नयं पुरुषो मनोमयः अन्तरेण तालुके य एष स्तर इवावलम्बते शेन्द्रयाणेः यत्रासौके शान्तो विवर्तते व्यपाक्ष्य शीर्षकपाले घोरत्यग्रौ प्रतिष्ठते भवयते मायो स्ववरित्यादित्याः महयति चन्द्रमाः चन्द्रमसा वाव सर्वाणि ज्योतिर्गुंषिमहीयन्ते आवा चतस्रश्चतस्रो आव्याहृतयः तायो वेद स वेद ब्रह्म सर्वे एङ्गादे भक्तिरन्यसेत्तमलै भक्तिवाहङ्गान् उडन्नरैक्कं वल्लल् परम्बसक्कल् एङ्गादे सर्वं निरङ्गालारम्भाय शतमानं भवति शताय पुरुषः शतेन्द्रिय आयुष्येवेन्द्रिय प्रतिष्ठति अग्निर्वै शुचिर्भव आदित्यादितेजो भव विष्णुर्वै श्रीमान् भव ब्रह्मायुरायुर्भव धान्यं धनं वसुं बहुपुत्रलाभं शतसंवत्सरं शतं చిన్న నవ్వునవర్ ఒకసారి లేవండి ఒకసారి All of you. Wish you a very happy Teachers' Day. Happy Teachers' Day. మాటలు రావట్లేదు. దుఃఖం వస్తుంది. కంట్రోల్ చేయడానికి టైం పడుతుంది. ఎక్స్పెక్ట్ చేయని సన్మానం నాకు. ఒక సాధారణమైన టీచర్ ఎడ్యుకేటర్గా నేను ఈ కాలేజీలోకి ఎంటర్ అయ్యి వచ్చాను. 33 years తర్వాత ఇంత ఫెలిసిటేషన్తో, ఇంత ఆప్యాయత, ఇంత అఫెక్షన్ తోటి, ఇంత రెస్పెక్ట్ తోటి ఐఎమ్ వెరీ ఓవర్వెల్మ్డ్. ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేకపోతున్నాను. వండర్ఫుల్ ఫెలిసిటేషన్, అమేజింగ్. ఏ వర్డ్స్ ఇచ్చి నేను దీన్ని స్టాప్ చేయగలను అసలు. మా మేనేజ్మెంట్కి, మా కరస్పాండెంట్ సార్కి, మా విజయప్రకాష్ గారికి, సమీర మేడం, రామసీత మేడం, వీళ్ళందరికీ నేను ఎంత చెప్పినా చాలా తక్కువ మాటలు. ఎందుకంటే నేను 89 January 17th సింహాద్రి ఎక్స్ప్రెస్ దిగి ఒక ట్రంక్ పెట్టి తీసుకొని రిక్షాలో రెడ్ కాన్వెంట్కి వచ్చాను. వీకే రావు అని ఒక వాచ్మెన్ ఉన్నాడు. అప్పుడు నేను దిగి అడుగుతున్నాను, నేను దిగుతున్నాను, రావు అడుగుతున్నాడు ఎవరు అని అడుగుతున్నారు. దానికి ఇంకా నేను రెస్పాన్స్ ఇవ్వకుండానే కరస్పాండెంట్ సార్ టెర్రస్ మీద కృపారావు అని ఒక అటెండర్ తోటి స్టూడెంట్స్ వస్తారని చెప్పి ట్యాంక్ క్లీన్ చేయిస్తున్నారు, ఓవర్ హెడ్ ట్యాంక్. నేను దిగిన తర్వాత నన్ను అడిగారు, ఎవరమ్మా స్టూడెంటా అన్నారు. అంటే ఆ సార్కి నా పేరు తెలుసు కానీ నన్ను చూడలేదు. 6 months నుంచి నా ప్రిన్సిపల్ ద్వారా, నా ఎంఎడ్ కాలేజ్ ప్రిన్సిపల్ ద్వారా నన్ను కాంటాక్ట్ చేస్తున్నారు కానీ నేను తెలియదు. సార్ అమల, ఒక్క క్షణంలో కృపారావు కింద ఉన్నాడు. అమల అనగానే కృపారావు కిందకు వచ్చి నా బ్యాగ్ తీసుకొని నా హాస్టల్ రూమ్లో నా బ్యాగ్ లగేజ్ అంతా పెట్టించి ఇంటి దగ్గర నుంచి పెద్ద క్యారేజ్ పంపించారు.
ఆ ఇంటి దగ్గర నుంచి పంపించిన క్యారేజీ డే 1 నుంచి 33.5 years నన్ను ఒక ఎంప్లాయీగా చూడకుండా నన్ను ఒక ఫ్యామిలీ మెంబర్గా చూశారు మా కరస్పాండెంట్ సార్ ఫ్యామిలీ అంతా. మేడం ఎప్పుడు నాకు వెజిటబుల్స్ ఫ్రూట్స్ ఎప్పుడు నేను గుంటూరు వెళ్తున్నా సరే స్టేషన్కి పంపిస్తూ ఉండేవాళ్ళు. నన్ను ఎంత బాగా చూసేవాళ్ళు అంటే నేను మెస్లో భోజనం చేస్తున్నానో లేదో కొత్తగా గుంటూరు నుంచి వచ్చాను, మా ఫాదర్కి చెప్పారు నేను మీ అమ్మాయిని తెచ్చేసుకున్నాను, నేను చూసుకుంటాను కేర్ఫుల్గా అని ఒక మాట ఇచ్చారు మా ఫాదర్కి. ఆ ఫాదర్కి మా నాన్నగారికి ఇచ్చిన మాటని నిలబెట్టుకుంటానికి ఎన్నో సిచ్యుయేషన్స్లో ఎన్నో ప్రాబ్లమ్స్ మధ్యలో కరస్పాండెంట్ సారు నన్ను ప్రతి విషయంలో నాకు కోఆపరేట్ చేస్తూ నన్ను అఫెక్షనేట్గా చూస్తూ నా మీద ప్రేమ పంచుతూ ఒకటి చేశారు ఒకటి చేయలేదని చేయకుండా మా నాన్నకి ఇచ్చిన మాటతోటి ఇప్పటి వరకు నన్ను చాలా ఆప్యాయంగా ప్రేమగా చూశారు. ఎప్పటికీ నేను మర్చిపోలేను. ఇట్స్ ఎ వెరీ రిమార్కబుల్ డే. అసలు ఈ రోజు అయితే నేను ఎంతో ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు. ఒక సాధారణంగా మీ అందరితో పాటు నేను వచ్చి మీ అరేంజ్మెంట్స్ అన్నింటిలో నేను ఉండాల్సిన దాన్ని నాకు ఒక స్పెషల్గా ఫెలిసిటేట్ చేసి పెద్ద హోర్డింగ్స్ నా కోసం పెట్టి, అంటే శ్రీప్రకాష్లో ఒక టీచర్కి ఎంత వాల్యూ ఉందో మీ అందరికీ ఇప్పటికీ తెలిసే ఉంటుంది. ఇప్పటికే ఎంతోమందికి ఫెలిసిటేషన్ జరిగింది. ఇది మాత్రం నేను మర్చిపోలేను. ఈరోజు నా 33.5 years సర్వీస్ ఒక పక్కన ఈ ఒక్కరోజు నాకు ఒకటి అంత వెయిట్ ఇచ్చి నన్ను ఆప్యాయంగా నన్ను పలకరి పిల్లలు విజయ్ 8th class, అజయ్ ఇంటర్మీడియట్, వాసు డిగ్రీ 8th class చదువుతూ ఉండేవాడు. విజయ్ ప్రకాష్ ఇంటర్మీడియట్. ఎంత అటాచ్మెంట్ అంటే పిల్లలతోటి. అజయ్ ఇంటర్మీడియట్ వడ్లమూడి జాయిన్ అయినప్పుడు కరస్పాండెంట్ సార్కి నేను గుంటూరు వెళ్తున్నానని చెప్పి అజయ్ని చూడటానికి వడ్లమూడి వెళ్ళాను. అంత అజయ్ అంటే బాగా ఇష్టంగా ఉండేది నాకు. అజయ్ని చూడకుండా నాకు లెటర్స్ రాసేవాడు అక్కడి నుంచి, మేడం ఎలా ఉన్నారు, మీ తుని ఎలా ఉంది, మీ గుంటూరు బాగుంది, మా తుని ఎలా ఉంది అని లెటర్స్ రాసేవాడు అజయ్. అట్లా పిల్లలందరితోటి మంచి ఎఫెక్షన్. పిల్లలందరూ పెద్దోళ్ళై వాళ్ళ పిల్లలు పెద్దోళ్ళు అయిపోయారు. వాళ్ళందరినీ మళ్ళీ నేను చూస్తున్నాను. అయితే వీళ్ళందరూ వాసు వీళ్ళందరూ నేను సీనియర్ స్టూడెంట్ని అని చెప్పి చెప్పుకుంటున్నారు. కానీ వాసు నాకు మొదటి స్టూడెంట్. వాసుకి డిగ్రీలో 3 years నేనే టీచ్ చేశాను. కాలేజీకి వెళ్ళలేదు వాసు బిఏ ఇంగ్లీష్ తీసుకొని నా దగ్గరే 3 years చదువుకొని రామచంద్రపురం MBA చేయడానికి వెళ్ళాడు. సో నా ఫస్ట్ స్టూడెంట్ వాసు ప్రకాష్. తర్వాతే మీ అందరూ నా దగ్గర బీఈడి చదువుకున్నారు. జనరల్గా ఒకటి చెప్దాం అనుకుంటున్నాను. ఇన్స్టిట్యూషన్లో టీచర్స్ పర్సన్స్ పనిచేసే వాళ్ళు రిటైర్ అవుతారు. కానీ నా ఇన్స్టిట్యూషన్ని నాతో పాటే తీసుకెళ్ళిపోతున్నాను. నా ఇన్స్టిట్యూషన్ క్లోజ్ చేయాలని వచ్చిన పరిస్థితి వచ్చింది. మా కరస్పాండెంట్ సార్ ఒక ప్రెస్టేజియస్గా ఫీల్ అయ్యి ఒక గాడ్ నేమ్ మీద 84లో స్టార్ట్ చేశారు ఆ ఇన్స్టిట్యూషను. వాల్యూస్కి ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చే మనిషి మా కరస్పాండెంట్ సార్. నా చేతిలో అప్పచెప్పారు. ఒక 15 years 20 years అవుతుందేమో ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్గా నేనే చూస్తున్నాను. ఏది తెలియదు సార్కి, అన్నీ నేనే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. లెటర్స్ అన్నీ తీసుకెళ్తాను, ఓన్లీ సిగ్నేచర్ చేస్తాను అంతే. అన్నీ నేనే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఉంటాను. 2014 వరకు 160 స్టూడెంట్స్ స్ట్రెంగ్త్ ఉండేది. టీచర్స్ వాల్యూస్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ టీచర్స్కి ఉండేది. వాళ్ళ చదివిన చదువుకి మంచి టీచర్ అవ్వాలని ఉండేది. స్టూడెంట్స్కి కూడా మంచి స్టాఫ్ కూడా ఉండేవాళ్ళు. 2014 తర్వాత 2 years కోర్స్ వచ్చిన తర్వాత స్టూడెంట్స్ దే ఆర్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ 2 years కోర్స్. సో అది ఏం చేసేవాళ్ళంటే వాళ్ళకి వెంటనే అయిపోవాలి. సో అట్లా 2-3 NCT కూడా యూనివర్సిటీ కూడా టైం టు టైం నామ్స్ మార్చేవాటికి 160 స్టూడెంట్స్ కాస్త ఇంటేక్ 50 స్టూడెంట్స్ అయ్యింది. సో అదేమయ్యేదంటే 50 స్టూడెంట్స్ ఇంటేక్లో కూడా ఎక్కువ ఫిల్ అయ్యేది కాదు. ఓన్లీ కాలేజీకి వచ్చిన స్టూడెంట్స్ మాత్రమే మేము తీసుకునేవాళ్ళం. అయితే
నంబర్ కోసం అయితే ఈ కాలేజ్ ఇక్కడే ఉండేదేమో, ఎందుకంటే నంబర్ ఆఫ్ కాలేజెస్ స్టూడెంట్స్ని అదర్ స్టేట్ స్టూడెంట్స్ తోటి ఫిల్అప్ చేస్తారు, కానీ ఓన్లీ వాల్యూస్కి మాత్రమే ప్రిఫరెన్స్ ఇచ్చే మా కరస్పాండెంట్ సార్ కాలేజీలో ఇంకా ఇట్లా రన్ చేయడం మాకు అసలు మేము మొదటి నుంచి మంచి ఆంధ్ర యూనివర్సిటీలో పాయకరపేట బీఈడి కాలేజ్ అంటే ఎంతో మంచి పేరు. అటువంటి కాలేజీ ఇప్పుడు ఎలా ఉన్నారంటే స్టూడెంట్స్ మమ్మల్ని ఫోన్లోనే ముందే అడిగేస్తారు, మేము ఎగ్జామినేషన్స్కి వస్తామండి, ప్రాక్టికల్స్కి వస్తాము అని చెప్తారు. అది మేము యాక్సెప్ట్ చేయాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది. ప్రాక్టికల్స్కి వచ్చినప్పుడు కూడా స్టూడెంట్స్ మార్నింగా ఈవినింగా అని అడుగుతారు. మార్నింగ్ అయితే ఏ టైము, ఇవన్నీ మేమే చెప్పి వాళ్ళకి ఆ టైం చెప్తే ఆ టైం అటెండ్ అయ్యి వెళ్ళిపోయే పరిస్థితి ఈ కాలేజీకి వస్తున్నాయి. కాబట్టి ఒక ప్రెస్టీజియస్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఆంధ్ర యూనివర్సిటీలో సెయింట్ మేరీస్ కాలేజ్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ ఒకటి, పాయకరాపేట ఒకటి, స్టార్టింగ్ నుంచి ఓన్లీ 10 కాలేజెసే ఉండేవి. ఆ 10లో 2 కాలేజెస్ ఇయర్ క్లోజ్ చేసాము. అదే నంబర్ కోసం అయితే కాదు, వాల్యూస్ కోసమే ఈ కాలేజ్ అని చెప్పి కరస్పాండెంట్ సార్కి యాక్చువల్గా తెలియదు క్లోజ్ చేస్తున్నట్టు. నేను విజయ ప్రకాష్ గారు మాట్లాడుకొని కరస్పాండెంట్ సార్ దగ్గరికి వెళ్ళి అన్ని లెటర్స్ ప్రిపేర్ చేసి రెజల్యూషన్స్ ప్రిపేర్ చేసి తీసుకెళ్తే ఎందుకు ఈ డెసిషన్ తీసుకున్నారు, ఎందుకు ఏంటి అని అడిగితే అన్నీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి చెప్పాను. యాక్చువల్గా సారు అయిష్టంగానే వాటన్నిటి మీద సంతకాలు పెట్టి పంపించారు. సో ఈ విధంగా అటువంటి కాలేజీని, ఎంత మంచి ప్రెస్టీజియస్ కాలేజీని ఈ విధంగా రన్ చేయాల్సి వస్తున్న విషయంతో క్లోజ్ చేయాల్సి వచ్చింది. కాబట్టి నా ప్రపంచం అంతా శ్రీప్రకాష్, నా మనసంతా బీఈడి కాలేజ్. కాబట్టి ఆ బీఈడి కాలేజీని కూడా నాతో పాటే తీసుకెళ్ళిపోతున్నాను. అన్ఫార్చునేట్గా కాలేజ్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఉండాలి, కానీ ఇటువంటి బీఈడి కాలేజెస్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ పూర్వవైపు రావాలని నేను కోరుకుంటున్నాను. అయితే ఈ ఇన్స్టిట్యూషన్లో ప్రతి అడుగులో నాకు అడ్మినిస్ట్రేషన్ రాదు. నేను వచ్చి జాయిన్ అయిన నెక్స్ట్ ఇయరే సార్ నాకు ఇన్ఛార్జ్ ప్రిన్సిపల్ ఇచ్చారు. నేను చేయనన్నాను, సార్ నేను చేయలేను, నాకు రాదు ఏమి అంటే, నేను ఉంటాను, నేను గైడ్ చేస్తాను అని చెప్పి పుట్రా వెంకట్రావు గారు, రమణమూర్తి గారు వీళ్ళందరూ నా వెనకుండి నాకు అన్నీ నేర్పించేవాళ్ళు. అడ్మినిస్ట్రేషన్లో నాకు అస్సలు ఏమి చేత కానప్పుడు కరస్పాండెంట్ సార్ ప్రతి విషయంలో ప్రతిదీ ఏం చేయాలి. నాకు స్టాంప్ ప్యాడ్ నుంచి స్టాంప్ వేయటం రాదు, తిరగేసేసాను. తిరగేసేస్తే 2 మట్టుగా వేసి నాకు నా ఎటువైపు ఉంటుందో అటువైపు పట్టుకొని స్టాంప్ వేయాలని చెప్పి నేర్పించారు కరస్పాండెంట్ సార్. ఫైలింగ్ ఎలా చేయాలి, కరస్పాండెన్స్ ఎలా రాయాలి, ఇన్స్పెక్షన్స్ ఎలా అటెండ్ అవ్వాలి, అన్నీ ప్రతి ఒక్కటి. ఈరోజు ఆంధ్ర యూనివర్సిటీలో నేను సబ్మిట్ చేసిన ఏ పేపర్ అయినా, ఏ అబ్స్ట్రాక్ట్ అయినా, ఏ టైం టేబుల్ అయినా నేను సబ్మిట్ చేసిన తర్వాత అది ఇచ్చి మిగతా కాలేజెస్ని ఈ విధంగా తీసుకురండి అని చెప్తా ఉంటారు. సో అంత లెర్నింగ్ సిపి సార్, కరస్పాండెంట్ సార్ దగ్గర నుంచి నేను నేర్చుకున్నాను. నా మోస్ట్ ఆఫ్ ద జర్నీ కరస్పాండెంట్ సారే. కరస్పాండెంట్ సార్తోనే నా ప్రయాణం అంతా సాగింది. ఎందుకంటే సార్ అన్నీ మొత్తం, ఇప్పుడంటే సారు రావట్లేదు, కానీ అంతకుముందు మాతోటి మాకు అన్నీ నేర్పించి మాకు ప్రతి విషయంలో సార్ దగ్గరుండి ఒక గైడ్ లాగా, ఒక టీచర్ లాగా ఉండి మాకు అన్నీ నేర్పించారు. సో మా కరస్పాండెంట్ గారికి నేను ఎంత చెప్పినా నా కృతజ్ఞతలు తక్కువే. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మై డియర్ కరస్పాండెంట్ సార్. నాకు క్వార్టర్స్ ఇచ్చి, మాకు హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ ఇచ్చి, ప్రతి విషయంలో మాకు ఉపకారాలు చేసి, ప్రతి మెయిల్లో సార్ ఉన్నారు, మా ప్రతి సంతోషంలో సార్ ఉన్నారు, మా ప్రతి దుఃఖంలో సార్ ఉన్నారు, మా ప్రతి స్టెప్లో మా కరస్పాండెంట్ సార్ ఉన్నారు. సో ఈ కాలేజీని విడిచి వెళ్ళాలని నాకు లేదు, కానీ అందరూ నన్ను అడుగుతున్నారు, మేడం గుంటూరులో ఇన్స్టిట్యూషన్ పెట్టారంట కదా, మీరు అక్కడ ఉంటున్నారంట కదా, మీకు ఓన్ ఇన్స్టిట్యూషన్ అంట అనేసి అంటున్నారు. నాకు ఇన్స్టిట్యూషన్ ఏమీ లేదు, నేను ఎక్కడ పని చేయట్లేదు. కానీ విజయప్రకాష్ గారికి చెప్పాను, గుంటూరులో శ్రీప్రకాష్ బ్రాంచ్ పెట్టినప్పుడు నేను అక్కడికే వచ్చి పనిచేస్తానని, అప్పుడు మాత్రమే నేను పనిచేస్తాను. సో గుంటూరులో బ్రాంచ్ తొందరగా ఓపెన్ చేయాలని కోరుకుందాం. నేను ఎక్కడ నాకు ఇన్స్టిట్యూషన్ లేదు. విజయప్రకాష్ గారిని నా పర్సనల్ రిక్వెస్ట్, నేను శ్రీప్రకాష్లోనే వచ్చిన డే 1లోనే నేను డిసైడ్ అయ్యాను, ఒక్క గవర్నమెంట్ కాలేజీ కూడా అప్లికేషన్ పెట్టుకోకూడదని. డైరెక్ట్ రిక్రూట్మెంట్ ఏపీ సోషల్ వెల్ఫేర్ రెసిడెన్షియల్ ప్రిన్సిపల్ పోస్టులు 90లో వెళ్ళలేదు.
పెట్టకూడదని డిసైడ్ అయ్యాను. సార్ నన్ను చూసిన విధానానికి నాకు ఎక్కడికి వెళ్ళాలని అనిపించలేదు. నాకు అన్ని ప్రతి విషయంలో నన్ను ఎంకరేజ్ చేసుకుంటూ ఒక కరెస్పాండెంట్ గారు హెడ్ ఆఫ్ ది ఇన్స్టిట్యూషన్కి ఎప్పుడైతే కోఆపరేట్ చేస్తారో అప్పుడే ఇన్స్టిట్యూషన్ నడపగలం. సో ప్రతి స్టెప్లో ప్రతి సిచ్యువేషన్లో సార్ నాకు హెల్ప్ చేశారు. సార్ నన్ను బాగా చూసేవాళ్ళు, చాలా బాగా చూసేవాళ్ళు. ఒక ఫ్యామిలీ మెంబర్ లాగా నన్ను ట్రీట్ చేసి చివరి వరకు నన్ను చూసి ఇంత అని చేశారు. సో మరి తప్పనిసరిగా మరి ఇన్స్టిట్యూషన్ వదిలి వెళ్ళాల్సి వచ్చింది. మా పాత కాలేజ్ ఉండేది. కాలేజీకి రాకముందు క్యాష్యూ నట్ ఫ్యాక్టరీలో కూడా కాలేజీ నడిపాము. అక్కడ కూడా మాకు చిన్న చిన్న సంతోషాలు ఉండేవి. ఒక టీ కొట్టు ఉండేది, అక్కడ కూర్చొని టీ తాగుతా, అక్కడ ఉన్న పరిసరాలన్నీ ఎంజాయ్ చేసుకుంటా, అక్కడ ఉన్న కొబ్బరి బొండాలన్నీ కొట్టుకుంటా, ప్రతి దీంట్లో మేము ఎంజాయ్ చేసాము. అసలు ఈ ఇన్స్టిట్యూషన్లో మేము ఎప్పుడు అసలు సంతోషం, ఇన్స్టిట్యూషన్ అంటే సంతోషం. ఇంకా ఇంకోటి చెప్తాను, నేను ఆంధ్ర యూనివర్సిటీకి వెళ్తే డిపార్ట్మెంట్కి నాకు అక్కడ ఒక పేరు ఉంది, శ్రీ ప్రకాష్ బీఈడి క్వీన్ అని పేరు పెట్టారు నాకు. అందరూ ఇప్పటికీ నేను వెళ్ళానంటే అమలా మేడం కాదు, శ్రీ ప్రకాష్ బీఈడి క్వీన్ అని ఇప్పటికీ అందరూ మొత్తం డీన్ దగ్గర నుంచి హెడ్ ఆఫ్ ది డిపార్ట్మెంట్ నుంచి ప్రొఫెసర్స్ అందరూ నన్ను అట్లానే పిలుస్తారు. సో అట్లాగా ఈ కాలేజీలో ప్రకాష్లో నేను ఉండటం వల్ల నేను ఎన్ని పొందగలిగాను. నాకు నా గొప్పతనం ఏమీ లేదు, నేను శ్రీప్రకాష్లో ఉండటం వల్ల నాకు వచ్చిన పేరు. అది మన కోసం ఇతరులు సాక్ష్యం చెప్పినప్పుడు అది చాలా సంతోషం ఉంటుంది. మనకు ఎన్ని ఐశ్వర్యాల కంటే మన గురించి ఒక మంచి మాట ఇతరులు చెప్పినప్పుడు కలిగే ఆనందమే నాకు ఈరోజు మీ అందరిని చూసి కలుగుతుంది. మీ అందరూ ఇక్కడ కూర్చొని మీ అందరితో పాటు నేను కూర్చునే రోజే ఈరోజు స్పెషల్గా నన్ను ట్రీట్ చేసి మీ అందరూ సంతోషాలని నా స్టూడెంట్స్గా పంచి, అలాగే నాకు నా స్టూడెంట్స్ అందరూ హెడ్స్ ఆఫ్ ది ఇన్స్టిట్యూషను కొంతమంది టీచర్స్ అయ్యారు. నా డాటర్కి వాళ్ళందరూ టీచర్స్ అయ్యారు. ఇక్కడ నా షీ ఈజ్ ఇన్ క్రైస్ట్ యూనివర్సిటీ బెంగళూరు, సహస్ర బీబీఏ ఆనర్స్లో జాయిన్ అయింది. ఇంకా ఒక 2-3 స్టూడెంట్స్ సినర్జీ స్కూల్ నుంచి, ఇక్కడ పాయకరపేట క్యాంపస్ నుంచి కూడా క్రైస్ట్ యూనివర్సిటీలో స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు. వాళ్ళు దే ఆర్ హ్యాపీ. తర్వాత ఎల్కేజీ నుంచి ఇంటర్మీడియట్ వరకు ట్రాన్స్పోర్టేషన్, ఫీజెస్ అన్నీ ఫ్రీ 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 అన్నీ పొందాను. పొందలేనిది ఏది లేదు. నేను అన్ని సంతోషాలు నాకు ఈ శ్రీప్రకాష్తోనే ముడిపడిపోయి ఉన్నాయి. అన్నీ మిమ్మల్ని అందరినీ విడిచి వెళ్ళటం నాకు బాధగా ఉంది. ముక్తార్ గారు కల్చరల్ యాక్టివిటీస్ అంటే ముక్తార్ గారితో నేను వర్క్ చేసేదాన్ని. సిటిజన్షిప్ ట్రైనింగ్ క్యాంప్స్లో ఎప్పుడు లైవ్లీగా మాతోటి డాన్స్ చేయించాలని చెప్పి ఎప్పుడు ముక్తార్ గారు మమ్మల్ని ఎంకరేజ్ చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు. ఈరోజు మిమ్మల్ని అందరినీ నేను మిస్ అవుతున్నాను. ఇబ్రహీము నా ఫస్ట్ ఆఫీస్ స్టాఫ్ మెంబర్, అందరినీ మిస్ అయిపోతున్నాను. ఫెలిసిటేషన్ చేస్తే భయం వేస్తుంది మిమ్మల్ని ఇక్కడ ఇన్స్టిట్యూషన్ వదిలి వెళ్ళాలని. ఇవన్నీ ఈ మధుర స్మృతులన్నీ నా గుండెల్లో పదిలం చేసుకొని ఎల్లప్పుడూ నేను ఫిజికల్గా దూరంగా ఉన్నా కానీ నా మనసు ఎప్పుడు మీ అందరితోటే ఉంటుంది. సో ఐఎమ్ వెరీ మచ్ ఆనర్డ్. ఇక్కడున్న గురువులందరికీ, మేనేజ్మెంట్ విజయప్రకాష్ గారికి, నరసింహరావు గారికి, రామసీత మేడం, సమీరా మేడం, మా టీచర్స్ అందరికీ వన్స్ అగైన్ హ్యాపీ టీచర్స్ డే. చక్కగా అందరూ మీ వాల్యూస్ని మర్చిపోకుండా హానెస్ట్ తోటి రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకొని మీ మోరల్ వాల్యూస్ అన్నింటినీ గుర్తుపెట్టుకొని ఇన్స్టిట్యూషన్ అందరూ ముందుకు తీసుకెళ్లాలని నేను కోరుకుంటున్నాను. మీరు ఇప్పుడు నా శ్రీప్రకాష్ ఫ్యామిలీ నా ఎవ్రీడే ప్లేస్లో ఉంటారు, ఎస్పెషల్లీ మా కరెస్పాండెంట్స్ ఆర్ ఫ్యామిలీ. సో ఆల్ ఆఫ్ యూ, హ్యాపీ టీచర్స్ డే once again. God bless you. Love you all. Amala ma'am. Namaste everyone. In fact, it was an emotional evening. I know as a teacher what she has done to
lots and lots of teachers, instilling discipline to thousands of teachers. అంటే మామూలుగా మనం టీచర్గా స్టూడెంట్స్ని ట్రైన్ చేస్తూ ఉంటాం, బట్ ఒక 5,000 మంది టీచర్స్లో ఒక రకమైన వాల్యూ సిస్టమ్తో, ఒక డిసిప్లిన్తో బయటకు పంపిస్తే ఎంత మంది స్టూడెంట్స్ని టచ్ చేసినట్టు. ఇట్స్ ఐ థింక్ వన్ గ్రేట్ లెజెండరీ సిచ్యువేషన్ ఓవర్ హియర్. బిఎడ్ కాలేజ్ అంటే అమలా మేడం ఇట్స్ లైక్ ఇందాక ఆవిడ చెప్పినట్లు, when ma'am comes with an application, it's automatically signed. There's no doubt in it. So she has got that reputation because she does the work so diligently and efficiently. So nenaina citizen aina automatically adi jarigipothundi. And can you imagine, ma'am joined this institution at the age of 24, ma'am? 24 years she joined as almost like a now she is 58 years. అండ్ ఇందాక ఆవిడ చెప్పినట్లు ఆ ట్రంక్ పెట్టి తీసుకొచ్చినప్పుడు ఆవిడ వయసు 24 years అన్నమాట. వెన్ వీ వర్ జస్ట్ ఇన్ ద స్కూల్, అక్కడ అందరం శ్రీప్రకాష్ వాజ్ ఓన్లీ ఇన్ రెడ్ గవర్నమెంట్ ప్రెమిసెస్ మాత్రమే ఉండేది. అండ్ ఇన్స్టిట్యూషన్ గ్రూ విత్ సచ్ గ్రేట్ పీపుల్ వర్కింగ్ విత్ ద ఇన్స్టిట్యూషన్. Institution is in fact the teachers, in fact the teachers who molded the institution. Under great people, we have a lot of legacy of great people who worked with us. Venkateswara, you can name. I don't want to start the list because I might forget few and it's not honor to them. But she was mentioning many names by whom she has learned. Ravanamurthy garu, Puttra Venkateswara garu, and D.S. Sastry garu, when it comes to B.Ed college. When you see the college, అంటే ఒక ఆంధ్ర యూనివర్సిటీలోనే ఒక ప్రెస్టీజియస్ కాలేజ్, అండ్ స్టూడెంట్స్ ఇప్పటికీ కూడా దే కమ్ ఫ్లాకింగ్ టు ద ఇన్స్టిట్యూషన్ సేయింగ్ దట్ దిస్ ఈస్ వాట్ we are now just because of the institution. అంటే వాళ్ళు టీచర్స్ విధానం కూడా స్కూల్లో చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది బికాస్ ఆఫ్ ద డిసిప్లిన్ వాట్ దే. నాకు బాగా గుర్తు, అంటే మార్నింగ్ 8:30కి ఎక్కడి నుంచో రావాల్సి వస్తుంది. అప్పట్లో బిఎడ్ కాలేజ్ అంటే ఓన్లీ ఫ్యూ కాలేజెస్ ఉండేవి. వైజాగ్లో నుంచి కూడా వాళ్ళు ట్రైన్లో వచ్చేవారు. సో వాళ్ళకి కూడా మార్నింగ్ 8:30 అంటే 8:30కి షార్ప్గా గేట్ క్లోజ్ అయిపోతుంది. ఇట్ వాజ్ లాంగ్ బ్యాక్. దట్ డిసిప్లిన్, అంటే పంక్చువాలిటీ కానీ రెగ్యులారిటీ కానీ ఎవ్రీథింగ్ వాజ్ మానిటర్డ్, ఎవ్రీథింగ్ వాజ్ వితౌట్ కంప్యూటర్స్. అవన్నీ కూడా చాలా పర్ఫెక్ట్గా మానిటర్ అవుతుంది. అద్భుతమైన స్టాఫ్ ఉండేవారు. దిస్ ఈజ్ ఆల్ వెన్ the system changes. I think this is one place where we can't change. And the value system to పాటు ప్రయాణించే వాళ్ళకి we can't change with that deterioration of values. పిల్లలు లేకుండా కాలేజ్ నడపడం, that was not our cup of tea. So you can 2 years పిల్లలు జాయిన్ అవుతూ ఉంటారు, they just write ఎగ్జామ్స్ ఒక్కటే రాస్తే ఒక ఫీజు, ఎగ్జామ్స్ కూడా కాలేజే రాస్తే ఒక ఫీజు నడిపే కాలేజ్ వచ్చేసినాయి ఇప్పుడు. సో పీపుల్ ఆర్ ప్రిఫరింగ్ దట్. వెన్ ద డిగ్రీ ఈస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ దెన్ వాట్ దే ఆర్ లెర్నింగ్, వి థాట్ దిస్ లెట్ us not be in the field. But fine, I think whatever we did, we have done a considerable change to the society. Definitely, ma'am, you have touched thousands of teachers' lives. Through them, lakhs of students you've been touching. Whatever you did, you have done such a great job to the society in terms of learning. And it is such an honor for all of us to witness this great moment on such a great eve. Teachers Day రోజున ఇటువంటి టీచర్కి మనం ఫెలిసిటేషన్ చేసుకోగలడం అనేది మన అదృష్టం. Definitely it's not parting, we are just sharing our gratitude to one great teacher from the institution who has given a lot to the teaching community as well as the student community. We wish that you will be having a wonderful long life, and Sastra will definitely come up
in her future endeavors. We wish that. And coming to today's Teachers' Day, it's all, we have witnessed one person, if he or she is committed to life, to their, their job, what it can give. ఇంతమంది ప్రేమ ఆప్యాయతల మధ్యన అటువంటి ప్రోగ్రామ్ జరగడం అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ సో గ్రాండ్, బట్ ద గ్రాండ్నెస్ ఈజ్ త్రూ ద ఎఫెక్షన్ వాట్ ఎవ్రీ వన్ వాజ్ షేరింగ్. మేమందరం మీ స్టూడెంట్సే అంటే ఆ ఆప్యాయత, ఆ ఎమోషన్ ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తుంది. సో యు ఆర్ డెఫినెట్లీ, నిన్న పిల్లలతో కూడా షేర్ చేస్తాను. టీచర్స్, there will be 3 kinds of people in the world. One who just starts something or does nothing. Vallu ordinary level people. They just pass on life. Some people do things for their name and fame. ప్రతి దాంట్లోనూ వాళ్ళ ముద్ర, ప్రతి దాంట్లోనూ అందరూ బాగుంది బాగుందని చెప్పాలన్న కోరిక, లేకపోతే 10 మంది దాన్ని షేర్ చేయాలన్న తాపత్రయం, ఇవన్నిటి కోసం చేస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళని ఐ కన్సిడర్ దెమ్ యాజ్ మీడియోకర్ పీపుల్. When you are looking for name and fame, you are doing something good than those people who are not doing anything. కొంతమంది అంటారు వాళ్ళు, they just don't check anything, they just do things for their own satisfaction. వాళ్ళ మనస్సాక్షి కోసం వాళ్ళు పనిచేస్తూ ఉంటారు, వాళ్ళ మనస్సాక్షి చెప్పిందే చేస్తూ ఉంటారు. Their conscience will lead them, and that conscience will lead the whole community around them. Such people are great people, and we have one example today who has been doing that from last many years, where lots and lots of people have come out, and I wish that every one of you will do it according to your conscience. Your conscience will always keep guiding you. మీరు చేస్తున్న తప్పు, మీరు చేస్తున్న రైట్, లేదా ఇది చాలా బాగా చేసావు, లేదా ఇంకా బాగా చేయొచ్చు, లేదా ఇంకా అద్భుతంగా మనం చేయొచ్చు. గాంధీజీ చెప్పినట్లు our preparation should be like we are living forever. When we are going to take the class, or when we are going to take the examination, it should be like that's your last day of your life. When you are teaching a class, from tomorrow your students are not going to take your class, are not to make class తీసుకోవాలి. అటువంటి కన్సైన్స్తో మనం పనిచేయాలి. I think that is what, one thing what is very important to the nation is good teacher. A good teacher is the most required, what you call, మంచి టీచర్స్ ఎక్స్టింక్ట్ అయిపోతున్నారని ప్రతి ఒక్కళ్ళు అంటూ ఉంటారు. బట్ అట్ శ్రీ ప్రకాష్ ఐ ఫీల్ దట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ are taking a lot of pain in improving yourself. That is the first step. When you are continuously learning, when you are continuously learning day by day, that is the first step of becoming a good teacher, or already you are all good teachers, because you understand that this is not, I am not full. నేను అంత నిండిపోయి లేను, ఇంకా చాలా నేర్చుకోవాల్సింది చాలా ఉంది. మనం ఫెసిలిటేటర్స్ మాత్రమే. స్టూడెంట్స్కి నేర్చుకునే పోర్షన్లో మనం కూడా నేర్చుకుంటున్నాము అని మీరు ఎప్పుడు అనుకుంటూ ఉంటారు. కాబట్టి డెఫినెట్లీ ద ఎగ్జామ్స్ వాట్ యు టేక్, ద బుక్స్ వాట్ యు రీడ్, ద రివ్యూస్ వాట్ యు గివ్, ద పోయమ్స్ వాట్ యు రిసైట్, all these things will always be taking the next generation forward. Good teachers are definitely there, and they'll be nurtured, they'll be always be ready to learn. This is what teachers at Sri Prakash mean, and I'm very proud that we are all a good learning community where learning will continuously happen with us as well as through us. Thank you very much for wonderful day, and thank you ma'am for accepting our short notice request of the Felicitation. It is really a celebration today, one of our greatest celebrations. ఒక విషయం చెప్పాలంటే, నేను వచ్చిన తర్వాత అంతకుముందు కూడా మేడంని చూసేవారు, బట్ స్టేజ్ డెకరేషన్ అంటే, లేకపోతే వెన్ ఎవర్ ఎ గెస్ట్ కమ్స్, హౌ టు రిసీవ్ దెమ్, హౌ టు యాక్చువల్లీ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఎ గెస్ట్, ఇవన్నీ కూడా మేడమే చూస్తారు మేడం. సో వాట్ ఆల్ షుడ్ బి ఆన్ ద డాస్, వాట్ ఆల్ దిస్ థింగ్, ఏది ఎక్కడ బాగుంటుంది, ఇంటీరియర్స్
which color will match with what. ఇవన్నీ కూడా మేడమే చూస్తారు అనమాట. ద టేస్ట్, పర్సనల్ టేస్ట్ వాట్ యూ హ్యావ్. నేను ఎప్పుడు శృతిని పని చేస్తున్నప్పుడు మీ గుంటూరు అమ్మాయి అంటే అంటూ ఉంటాను అనమాట. సో దిస్ ఈస్ వాట్, బికాస్ ఐ ఆల్సో స్టడీ ఇన్ గుంటూరు అండ్ సమీర్ ఆల్సో has a roots in Guntur. This is all some personal affection or emotion what we have, we share. Apart from that, mostly teachers are always a part of the family and we always gel because we are all a good learning community and we all work for the students' betterment. Thank you very much once again and we wish you all a happy Teachers' Day.